There are people who are visible and they are up front, you see them. And then there is the glue that is not visible, that is hidden, but is actually what holds the structure together. And I would say Mr. Yechury was such a figure. And whatever he did, he always did for the interest of our country. And this was always there. And I used to tell him, Yechury ji, what is this? Why don't you get rid of this? And that, I think, is the only habit that probably he wasn't able to get rid of. So immediately I caught Mr. Yechury. I said, Yechury ji, you're going in the car, you're not going home, you're going to the hospital. And I told my office people that, look, he has to go to the hospital. യെച്ചൂരിക്ക് ശേഷം ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒരു ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വലയുകയാണ്. എന്നാൽ യെച്ചൂരി എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ ഒരു പേപ്പർ കടലാസിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ, ഒരു പ്രോംപ്റ്റിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ, ഒരു ഇടതുപക്ഷ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഓർക്കുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓർക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ യെച്ചൂരിയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധം വളരെ ദൃഢമായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. താൻ തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ ദിനം മുതൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നേതാവായിരുന്നു യെച്ചൂരി. രാഷ്ട്രീയം പുറത്തു നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ പറ്റി, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി വളരെ മോശപ്പെട്ട അഭിപ്രായമായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും മോശമായ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുന്നതും രാഷ്ട്രീയത്തിലായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥ മാത്രമായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും രീതികളുമായിരിക്കണം പുറത്തുനിന്ന് രാഷ്ട്രീയം വീക്ഷിക്കുന്നവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുക. അങ്ങനെയല്ലാതെ മികച്ച നിലപാടുകളും ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു നേതാവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് വ്യത്യസ്തനായുള്ള നേതാവായിരിക്കണം. അത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു നേതാവ് തന്നെയാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി എന്ന് പറയുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി. സീതാറാം യെച്ചൂരി മരിക്കുന്ന അന്ന് എക്സിൽ അദ്ദേഹം കുറിച്ച ചില വാക്കുകളുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി എന്ന്. ഇന്ത്യ സഖ്യം എന്ന മഹത്തരമായ ആശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോൺഗ്രസും മറ്റു പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃഢമാർന്ന ഒരു പാലം തന്നെയായിരുന്നു സീതാറാം യെച്ചൂരി എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ പോലും തലതാഴ്ത്തിയിരുത്തിയ ചില വാചകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. സീതാറാം യെച്ചൂരി എന്നത് RSS എന്ന പാർട്ടിയുമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സന്ധിക്കും തയ്യാറാവാതെ ഇരുന്ന ഒരു നേതാവാണ്. അതായത് തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ഒരു കാലത്തും സന്ധി ചേരാത്ത നേതാവാണ് യെച്ചൂരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന CPM-RSS ബന്ധത്തെപ്പറ്റി ഒരുപക്ഷെ പിണറായി വിജയൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല താണു തന്നെ ഇരുന്നത്. സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ നിലപാടുകൾ ദൃഢമായിരുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് യെച്ചൂരി എന്ന ഒരു വഴികാട്ടിയുടെ ഓർമ്മകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ വാക്കുകളിലും വളരെ സ്പഷ്ടമാണ്, വളരെ വ്യക്തമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം. For me, Sitaram Yechury was a friend who operated in the political system. When people look at politics from outside, it's not easy to see the dynamics that take place inside the political system. It's an unforgiving place, harsh place, uncomfortable place, and it brings out mostly the worst in people. It's rare that you see that politics brings out the best in a person. And I saw Mr. Yechury from the first day I started in my political journey. And I observed him quite carefully. And what I found was a person
who was flexible, who listened, who, even though he was on the opposite spectrum ideologically, had the ability to understand where we were coming from, and he also allowed us to understand where he was coming from. He was a bridge, in a sense, between certainly the Congress party and other parties in the India Gathbandhan. There are people who are visible and they are up front, you see them. And then there is the glue that is not visible, that is hidden, but is actually what holds the structure together. And I would say Mr. Yechuri was such a figure who, in the India Gathbandhan certainly, and the last UPA Gathbandhan, held the architecture together. And he held the architecture together because he was flexible, because he listened, and he didn't have the common traits that a lot of politicians have: anger, aggression, arrogance. These things were missing, and this is rare in our work. So he was a friend. I dealt with him a number of times, and I always noticed how the stress was countered with the cigarette. And this was always there. And I used to tell him, Yechuri ji, what is this? Why don't you get rid of this? And that, I think, is the only habit that probably he wasn't able to get rid of. He was also very close to my mother. And I would say they were even better friends than I was with him. And few days ago, he came to meet my mother. And they were sitting there. And I saw Mr. Yechuri was coughing. And I realized that both of them have the same attitude when it comes to hospitals, which is that neither of them want to go to a hospital under any circumstances. I knew they were watching each other. So immediately I caught Mr. Yechuri. I said, Yechuri ji, you're going in the car, you're not going home, you're going to the hospital. And I told my office people that, look, he has to go to the hospital. And he was smiling. He was still trying to say, no, I'm not going to go. And that was the last time I saw my friend. I came to the hospital again with the view of seeing him, but unfortunately, that never happened. There were two moments when I was thinking about Mr. Yechuri, and I had no answer. One was when his son passed away, and I picked up the phone, and I didn't know what to say. I really just didn't know what to say, and I called him, and then I was silent on the other side because of what he was going through. Probably the hardest moment of his life. But then I met him a few days later, and the same Mr. Yechuri, tough, brave Mr. Yechuri, was back. And then the other time I didn't know what to say was when I was writing to his wife after he passed, and I was trying to, I had got a draft. We get drafts of letters, and the draft just didn't fit. Normally the draft fits, and this draft just didn't fit. I had to cancel out everything. And so I was thinking, what do I say to his wife who's going through such a hard time? And the only thing I could say is that he was a person you could trust. He was a person that you were sure, 100% sure, that he wasn't compromised in today's situation where there are pressures. It's easy to get compromised. He was not compromised. And
whatever he did, he always did for the interest of our country. Every single time. His starting point, and maybe my brothers in the left might not like it, but his starting point was India. And that was the point from which he began. And of course, after that was his political ideology, his political conviction. But whenever he would speak to me about the BJP and the RSS, he didn't say, they're doing this and they're doing that. He said, look, this is a danger to the country. What they're doing to our institutions, what they're doing to our structure, what they're doing to our education system is going to destroy India. And that's how he lived his life. I'm very proud to have been a friend of his. Thank you.